ஆனா there is no exception for the halogens and the noble gases. Just increases. அவங்க increase பண்ணிட்டே போவாங்க. lesser than கூட்டிட்டே போவாங்க. Okay, so there is no exceptions. Fluorine, chlorine, bromine, fluorine lesser than boron, bromine lesser than iodine. Okay, this is what they are telling. அவங்க யூசுவலா என்ன ஆயிடும், யூசுவலா அவங்களோட பேட்டர்ன் என்னது, நைட்ரஜன்ல இருந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் it started to increase. So fluorine lesser than, chlorine lesser than, bromine lesser than iodine, which is the pattern which we are following. There is no exceptions. Hello students, welcome to Vedantu NEET Vettri. நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் அனகா. ஸோ இன்னைக்கு நாம எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா, நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட், பாயிலிங் பாயிண்ட் எல்லாம் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்ல ஒட்டுக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போரான், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், பாஸ்பரஸ், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளோரின், நியான், ஃப்ளோரின், நம்மளோட அந்த நோபல் கேசஸ் அதெல்லாம் ஒட்டுக்கா பி பிளாக்ல வரும்போது நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய எக்ஸப்ஷன்ஸ் கேசஸ் வருது பி பிளாக் ஃபார் தி எஸ்பெஷலி ஃபார் தி பாயிலிங் பாயிண்ட் அண்ட் த மெல்டிங் பாயிண்ட். ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் டேக்கிங் எ வீடியோ விச் இஸ் வெரி ஸ்மால் வீடியோ. என்ன அங்க நடக்கிறது, எதெல்லாம் அங்க இது வருதுன்னு இருக்கிறதுக்காக ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம். என்னெல்லாம் what is happening there and exceptions and what are the exceptions and how we can understand this exceptions, easy wayல எப்படி understand பண்ணலாம், அதான் இன்னைக்கு வீடியோல. Okay, it's a small video, very small video. Okay, so tricks to find out the boiling point and melting point in entire periodic table. Periodic tableல p blockோட entire boiling point ஓடையும் melting point ஓடையும் tricks தான் நம்ம சொல்ல போறோம். So you know that boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and the halogen groups are the element or the groups in the periodic table. Always remember children, I have put a video of also videoல என்ன நான் வந்து periodic p block சொல்லும்போது ரெண்டு கேட்டகரி இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கேன். ஒன்னு 13 14 சொல்றது boron family, carbon family ஒரு குரூப்பாக, 15th இருந்து இன்னொரு குரூப்பாக தான் நான் பண்ணிருக்கேன். So like it's two part video. So அதுதான் இங்கேயும் நடக்குது. போரானுக்கும் அதனால தான் நான் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ல டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல எழுதியிருக்கேன். ஸோ போரான், கார்பன் வந்துட்டு ஒரு கேட்டகரியா பிரிச்சுக்கோங்க. நைட்ரஜன் டு ஹாலோஜன் வரைக்கும், நைட்ரஜன் டு நம்ம நோபல் கேஸ் வரைக்கும் இன்னொரு கேட்டகரியா பிரிச்சுக்கோங்க. ஸோ போரான் கார்பனோட ட்ரெண்ட் எப்படின்னா, டாப் டு பாட்டம் வரும்போது பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் இட் வில் பி டிக்ரீசஸ். I repeat, from top to bottom. நான் அதோட ரீசன் எல்லாம் சொல்லல, I'm just telling the facts and you can just அது மட்டும் படிச்சா போதும். ஓகே, ஸோ போரான் கார்பன்ல என்ன ஆகுற, டாப் டு பாட்டத்துல மெல்டிங் பாயிண்டா இருக்கட்டும், பாயிலிங் பாயிண்டா இருக்கும், இட் வில் பி டிக்ரீசஸ் and there are exceptions on that. So it will be decreases, that's it. Okay, now coming to the nitrogen, oxygen, fluorine and the halogen groups, and the noble gases, from top to bottom melting and boiling point will be increases. Okay, so this will be increases and this will be decreases. Which for what? Melting point, boiling point decrease ஆகுது போரான் கார்பனுக்கு மட்டும்தான், போரான் கார்பன் குரூப்ஸுக்கு மட்டும்தான். நைட்ரஜன் குரூப்ஸ்ல இருந்து நம்ம நோபல் கேஸ் குரூப் வரைக்கும் மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் இட் இன்க்ரீசஸ். இது மட்டும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்போ நம்ம வந்து பாயிலிங் பாயிண்டை பத்தி தான் சொல்றோம். எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, பாயிலிங் பாயிண்டா இருந்தாலும் மெல்டிங் பாயிண்டா இருந்தாலும் ஒட்டுக்கா ஒரு as a whole நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். பாயிலிங் பாயிண்டா இருந்தாலும் மெல்டிங் பாயிண்டா இருந்தாலும் ஹாலோஜன் குரூப்ஸுக்கும் அதே மாதிரி நோபல் கேசஸ்க்கும் they don't have any difference. From top to bottom it is increasing. Okay, so from top to bottom it is increasing. See, they don't have any issues to both boiling point and melting point. அவங்களுக்கு எந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸும் இல்லை. இனி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாயிலிங் பாயிண்ட் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து there is no exceptions in the case of boron and the carbon family. boron ஃபேமிலியும் கார்பன் ஃபேமிலியும் பாயிலிங் பாயிண்ட் எந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸும் இல்லை. ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் இட் டிக்ரீசஸ். ஸோ boron will be having highest and the thallium will be having the lowest. Same thing happened to the carbon family also. அவங்களுக்கு எந்த no exceptions for the boiling point. boiling point இருக்குல்ல, exceptions எல்லாமே வர்றது நிறைய melting pointல தான். Okay, so this is what for the 13th and 14th one. Now from nitrogen family உங்களுக்கே தெரியும் boiling point என்ன ஆயிடும், it was decreasing for the boron and carbon. From the nitrogen family it will start to increases, right? That's we have studied. So nitrogen family it will be started to increases. ஆனா there is no exception for the halogens and the noble gases. Just increases. அவங்க increase பண்ணிட்டே போவாங்க, lesser than கூட்டிட்டே போவாங்க. Okay, so there is no exceptions. Fluorine, chlorine, bromine, fluorine lesser than boron, bromine lesser than iodine. Okay, this is what they are telling. Okay,
Now exceptions வர்றது boiling pointக்கு exception வருது nitrogen familyலயும் oxygen familyலயும் மட்டும்தான். அது என்ன exceptionனா there is a change between the nitrogen familyலே வந்து antimonyயும் bismuthக்கும் ஒரு change வந்துடும். What will be happening here is nitrogen is lesser than, phosphorus is lesser than, arsenic is lesser than, bismuth is lesser than the antimony. இங்க வந்து ஒரு exception வரும். This is the exception case for the nitrogen. This is the exception case for the nitrogen. Are you getting my point? This is the exception case for the nitrogen. Exception. This is the exception. Okay. என்ன ஆயிடும்? antimonyயும் bismuthம் அங்க அப்படியே change ஆயிடும். Okay. Next one, oxygen, sulfur, selenium, polonium, tellurium அதே மாதிரி exceptions வரும். Oxygen is lesser than, sulfur is lesser than, selenium, tellurium, polonium. இதுதான் exception ஆயிட்டு வருது. This is the exception in this. Clear? இதுதான் boiling point easy da. boiling pointல boron இருக்கட்டும், carbon இருக்கட்டும், halogen இருக்கட்டும், இந்த noble gases இருந்தா no issues and no exception. boron carbon பேஸ் பண்ணி from top to bottom it will be decreases. மிச்சம் இருக்கிற குரூப்புக்கு எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஸோ ஃப்ளோரினும் அந்த noble gasesக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை. கார்பன் ஆக்சிஜனுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை இருந்தது. அது கடைசியில் 2 எலிமெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் உல்ட்டா ஆயிடும். அவ்வளவுதான். now comes our real hero, melting point. melting point நான் சொன்ன மாதிரி தான். melting point இருந்தாலும் boiling point ஆயிடும். there is no exception for this particular halogen families and the noble halogen family and the noble gas. அவங்க யூசுவலா என்ன ஆயிடும்? யூசுவலா அவங்களோட பேட்டர்ன் என்னது? நைட்ரஜன்ல இருந்து melting point it started to increase. So fluorine lesser than, chlorine lesser than, bromine lesser than iodine, which is the pattern which we are following. There is no exceptions. ஆனா exceptions எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா போரானிக் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு, கார்பனிக் எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு, நைட்ரஜனுக்கு இருக்கு, ஆக்சிஜன் இருக்கு. மெல்டிங் பாயிண்ட் எல்லாத்துக்குமே எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. யூ நோ தட் ஃப்ரம் ஃபார் போரான் அண்ட் கார்பன் நமக்கே தெரியும் மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன ஆயிடும்? டிக்ரீசஸ் ஆயிடும். நைட்ரஜன்ல இருந்து பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன ஆயிடும்? இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஸோ இதுல எப்படி வரும்னா the exception is boron is greater than, aluminium is greater than, galliumத்துக்கு gallium வந்துடும். low melting point எப்பவுமே galliumத்துக்கு தான். So this is the exception which is for the boron. இது greater தான் வரும். ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்டே நான் சொல்லியிருந்தோம் boron கார்பனுக்கு from top to bottom the melting and the boiling point decreases. Okay. Now comes the carbon, silicon, germanium. Carbon, silicon, germanium, tin and lead. Okay. Now here also வேற கலர்ல எழுதுறேன். carbon, silicon, germanium, lead. This is the exception. Clear everyone? So this is all about the carbon and boron. Now nitrogen, phosphorus வரும்போது அது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஆமா தானே? ஆனாலும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது nitrogen is lesser than, phosphorus lesser than, arsenic, antimony and bismuth அப்படிதான் நம்ம நினைப்போம். ஆனா இங்க வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிடும். தேர்டும் ஃபிஃப்த்தும் அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிடும். nitrogen, phosphorus, instead of arsenic it will be bismuth, antimony, then arsenic. Clear? Arsenic will be having highest melting point. Now oxygen also same thing will be happening. I'm just writing here. Oxygen நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? It's lesser than, sulfur lesser than, selenium lesser than, tellurium, polonium அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா அப்படி இல்லை, அப்படியே உள்டாயிடும். அது பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கும் மெல்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் சேம் கேஸ் தான் வருது. ஓகே. So oxygen is lesser than, sulfur is lesser than, selenium is lesser than, polonium and tellurium. This is the exception. So this is the exception. So இது வந்து ரெண்டுக்குமே ஒரே மாதிரி தான். பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கும் மெல்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் சேம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் தான் வருது. இங்க தான் டிஃப்ரெண்ட் வருது, இங்கேயும் டிஃப்ரெண்ட் வருது. கிளியர் எவ்ரிவன்? ஸோ எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, பாயிலிங் அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் சொல்றது ரெண்டுக்குமே ஹாலோஜன் ஃபேமிலிக்கும் நம்மளோட அந்த noble gasesக்கு no exceptions. From top to bottom it started to increases. And for the boiling point போரானுக்கும் கார்பனுக்கும் எந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸும் இல்லை. டாப் டு பாட்டம் இட் டிக்ரீசஸ். ஆனா மெல்டிங் பாயிண்ட்ல தான் எல்லாத்துக்குமே எக்ஸெப்ஷன்ஸ் வருது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இது நல்லா கவனமா வச்சுக்கோங்க. இதுதான் சின்ன ஒரு ட்ரிக் மாதிரி நம்ம எல்லாமே எழுதிருக்கோம். ஒட்டுக்கா இது என்டையர் பி பிளாக்கோட எக்ஸெப்ஷன்ஸ் தான் பாயிலிங் அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்டோடது. ஓகே. ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். இது நல்லா பக்காவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா தெர் இஸ் a lot of questions they will be
பி ஆஸ்கிங். நீட்டை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டோம். ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர் அண்ட் திஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ கைஸ். ஸோ இஃப் யூ ஃபைண்ட் திஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ப்ளீஸ் டூ ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னொரு நல்ல உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ கூட வரேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா அந்த லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கிற யூஸ்ஃபுல் கண்டென்ட்டுக்காக இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பை பை.